हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा ब्रजेश मित्तल जी, हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स। सभी आज वैलेंटाइंस डे ऑब्जर्व कर रहे हैं और आज की चैंटिंग का ये बहुत ही स्पेशल सेशन है। नॉर्मली आई डोंट डू चैंटिंग सेशंस ऑन वीकेंड, लेकिन क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट है जो कि है कृष्णा इज अवर ओनली वैलेंटाइन, कृष्णा इज अवर ट्रू वैलेंटाइन। एंड सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए अपने अपने बीट बैग ले आइए, क्योंकि आज की जो हम चैंटिंग करेंगे 108 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र, वो स्पेशली हमारे वैलेंटाइन को खुश करने के लिए है, प्लीज़ करने के लिए है, सर्व करने के लिए है। वी वांट टू चैंट टू प्लीज़ कृष्णा। और उसके साथ I will give you a lot of reference from Bhagavad Gita, how we can please Krishna, what Krishna has explained in Bhagavad Gita. Hare Krishna, Prakash Kumar Rao ji, Akshay Saxena ji, Hari Bol, Manisha Sharma ji, Shitashma Chaudhary, Deependra Subedi, Neelam Vikas Singla. Hare Krishna. Hare Krishna, can you pass my bead bag? Hari Bol. I thought I had my bead bag here on my table, but it is kept on the other table. So my bead bag is with me now. Hari Bol. सबसे पहले हम शुरू करेंगे कीर्तन से। Let us all do music because yes, Krishna is our true Valentine. चंदी चरण रॉय जी हरे कृष्णा, अक्षय सक्सेना जी हरि बोल, उत्पल किशोर दास जी हरे कृष्णा, द्वारकानाथ हिंदुपुर जी हरे कृष्णा। हाउ इज एवरीवन डूइंग? आई होप एवरीवन इज हैविंग अ वंडरफुल वीकेंड। एवरी मोमेंट इज अ चांस टू मेक अ चॉइस to serve and please Krishna. Not just today, not just specific days, not just specific days of the year or the weeks of the year, but now and every moment is a chance to lovingly please Krishna. Hare Krishna. In last chanting session, we discussed the 6 tips of improving our chanting. अगर आपको याद होंगी ये टिप्स तो आप उन्हें ज़रूर अप्लाई करिए। और उसके अलावा आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल टू ब्रिंग योर बीड बैग्स। प्लीज़ ब्रिंग योर बीड्स बिकॉज what we are going to learn today about how Krishna is the most important loving personality of our lives, and then we are going to offer a heart full of love in offering the japa to the Lord. Hare Krishna. Meher Peshwani ji, Hare Krishna Nawab ji, Hare Krishna Radhe Radhe ji, Suhas ji, Hare Krishna Neelam Vikas ji, Akshay Saxena ji. Please pray for my father. He's in hospital. Oh, so sad. I mean, we are sorry to learn that, and we will certainly pray for your father. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear viewers, काफ़ी सारे हमें न्यू व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं। आपके नेम्स, दैट्स सो वंडरफुल। यू कैन जॉइन अस टुडे। दीपक चौधरी जी हरि बोल। सारे न्यू व्यूअर्स जरा अपनी लोकेशन एक बार हमसे शेयर करें अगर यू फील कंफर्टेबल विद इट। वी वुड लव टू रीड दैट।
And while let me welcome Meher Peshwani ji, Pranay Das ji, Ranjit, Ravindran ji, Hare Krishna, Hari Bol Priya ji, Meena Sharma ji, Hari Bol. Please join me to sing a few lines of Kirtan together. Hare Krishna. I hope the volume is okay. Please sing with me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, एक साथ फिर से हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। एक बार और सब साथ में हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा। हमारे सारे नए व्यूअर्स और सारे रेगुलर व्यूअर्स सभी को बहुत बहुत प्यार और सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है इस चैंटिंग सेशन में। हरे कृष्णा महामंत्र का क्या मीनिंग होता है, ये हमारे कुछ सबसे इंटेलिजेंट जो व्यूअर्स हैं, जो हमेशा याद रखते हैं कि मैं शुरुआत में हमेशा चाहती हूँ हम में से कुछ लोग ये ज़रूर कमेंट्स में लिखें, so that new viewers can understand the Hare Krishna Mahamantra we are going to chant. What does it mean? Because the 6 tips we revised in last chanting session, one of the tips was we should understand the meaning of Hare Krishna Mahamantra. That helps us concentrate our mind on chanting the Hare Krishna Mahamantra. So let me see who can identify or share हरे कृष्णा महामंत्र का क्या मीनिंग है। कृपया कमेंट्स में लिखिए और ये मैं हर वक्त हर बार हर चैंटिंग सेशन में पूछूंगी ताकि एक एक व्यूअर को हरे कृष्णा महामंत्र का मीनिंग समझ में आ जाए। विशाल शर्मा जी, हरे कृष्णा। ओ राधा राम, कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर ट्रांसेंडेंटल सर्विस। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मेहर पेशवानी जी, हरि बोल। Amiyo beta, Hare Krishna, good to see you here. Hari Bol. So, while we wait for few more people to join, Bablu Kumar Das ji, Hare Krishna, Pushpa Sharma ji, Shanta Bhagwani ji, Hare Krishna, Vishal Sharma ji, Arvind Krishna ji, Pooja Sharma, Hari Bol.
हरे कृष्णा, शिल्पा केडिया जी, यू ऑल वेरी काइंड। आपके कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ सारे, और जिनके कमेंट्स स्क्रॉल कर गए और मैं पढ़ नहीं पाई उन सबका खास अभिनंदन है, बहुत बहुत प्यार। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे की कुछ एक्चुअल हिस्ट्री है, यू नो द वे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ये एक्चुअल रीज़न नहीं है वैलेंटाइंस डे का। तो इसकी भी हिस्ट्री और ओरिजिन है जिस पर हम ज़्यादा वक्त स्पेंड नहीं करेंगे, बस ये समझ लीजिए आप गूगल करके उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन इतना आपको बता दें, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड डॉलर्स स्पेंड किए जाते हैं फॉर प्रिंटिंग ऑफ वैलेंटाइन डे कार्ड्स एंड पीपल बाय इट। और उसके बाद लोग हार्ट शेप चॉकलेट्स खरीदते हैं, गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को, और कई डॉलर्स एंड रुपीस स्पेंड होते हैं, एक दूसरे से गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं आज लोग, और काफ़ी कपल्स एंगेज भी हो जाते हैं, आज प्रपोज भी कर लेते हैं। तो आज वैलेंटाइंस डे के दिन ये सारे स्टैटिस्टिक्स जानते हुए हम सब भगवान कृष्ण के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी कपल्स के लिए आज लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट होता है, लेकिन उनके लिए नहीं जो ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड हैं। यूजुअल ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? मटेरियल कॉन्शियसनेस है। व्हाट डू वी थिंक? वी गेट वेरी अट्रैक्टेड टू समवन्स हाइट, फेस, लुक्स, इनकम, or you know, their reputation, their smile, their figure, their strength, intelligence, fame, wealth, talent, isn't it? लेकिन क्या हम केवल एक ऐसा भी पर्सन जानते हैं जिसके पास ये सारी क्वालिटीज हो या सारी ऑपुलेंसेस हो? Yes, only भगवान कृष्णा is full in all these opulences. इसलिए पराशर मुनि ने डिफाइन किया है कृष्ण जी को भगवान कहा है, क्योंकि ही इज फुल इन ऑल 6 ऑपुलेंसेस विच आर स्ट्रेंथ, फेम, वेल्थ, ब्यूटी, रिनंसिएशन। सो अब कृष्ण भगवान के पास ये सारी क्वालिटीज हैं, सो देन व्हाई आर वी स्टिल लुकिंग फॉर लव आउटसाइड? कृष्णा इज द मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस, ही इज मास्टर ऑफ एवरीवन। बट एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में। इन मटेरियल वर्ल्ड द सो कॉल्ड लव, हमारे आचार्यज एक्सप्लेन करते हैं, एंड एक्चुअली भगवान की टीचिंग्स में एक्सप्लेन है, दिस इज एक्चुअली लस्ट एंड इट इज फिल्ड विद एक्सपेक्टेशंस एंड सफरिंग्स, एंड दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड द टीचिंग्स how lust develops and leads to anger, and that causes loss of intelligence and fall down, and that's why we transform our lusty propensity to true love for Krishna. Now, why do we want love? We want love because we want to be happy, we want to be peaceful. So, it all comes down to happiness. So, we are, you know, we may have a lot of people in our lives and we like to lovingly serve them, we like to take care of them, but are we really happy in doing that? So these are our teachings. If we keep Krishna in the center of our lives and then we dovetail all our activities around the desire to please Krishna, then automatically everybody is satisfied, everybody is pleased, and everybody feels loved. तो भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? भगवान ने कहा है, जो अगर हम चैप्टर 6 है जो कि ध्यान योग पे है, उस पे एक स्पेसिफिक वर्स है नंबर 27, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और एक्चुअली आई विल पेस्ट दिस वर्स इन द कमेंट्स, सो साइमल्टेनियसली आप भी जाके इस वर्स को खोल सकते हैं और साथ में रेफर कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है इस वर्स में। Let me open this for you on my screen so that you can see it. Hare Krishna. This verse is about who is able to attain the highest perfection of transcendental happiness.
ये वर्स है चैप्टर 6 ऑफ भगवद गीता, वर्स नंबर 27. Hari Bol. Please check if you can see this verse in the comments. Can someone indicate? Hare Krishna Shilpa Kedia ji, Hari Bol. Can someone check quickly and confirm you can read this verse? Monica Grover ji, Hari Bol, Arjit Rai ji, Priya ji. So let's come to this verse and let us see the essence in this verse and how it applies for us. Hare Krishna. So this verse is, the yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. Thank you very much, Nirudar ji. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is free from all reactions to the past deeds. So भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? As a person who is engaged in loving devotional service, इसका background ये है वर्स का जो पिछली वर्सेस से आ रहा है. That person achieves the highest perfection of transcendental happiness. Is that an ordinary happiness? No. That happiness which exists in mode of ignorance, mode of passion, is not the transcendental happiness. And such a person is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with Supreme. Because qualitatively we are part and parcel of Bhagwan. In quantity we are little. So we all have the tendency, we have the ability to love, to have that pure love like Bhagwan has. And so, but we should be beyond the mode of passion. And thus he is free from all reactions to past deeds. वो karmic influences के outside होता है. Such a person who attains the highest perfection of ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस. और इस पर्टिकुलर वर्स के परपट की जो लास्ट 2 लाइन्स अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ ये क्लियरली लिखा हुआ है, टू बी ऑलवेज एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड टू रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू बी फैक्चुअली लिबरेटेड फ्रॉम मोड ऑफ पैशन एंड ऑल मटेरियल कंटामिनेशन. हमने पढ़ा है कि किस तरीके से मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हमारे माइंड, हमारे हार्ट, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं. And the solution is to be in Krishna consciousness, to live a life of bhakti, to live a life of love, serving Krishna, pleasing Krishna, being liberated from lower modes of ignorance and passion, which constitutes the material contamination. So let's get back to our main point. This is the key to happiness. On this Valentine's Day, we want to have that one love in our life जिसको हम प्लीज कर सकें, जो हमें रेसिप्रोकेट करे और हमें ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस हो. So, if we do not connect to this source of love and happiness, which is who? Which is Krishna, we will keep getting ditched. We'll have this experience of being cheated, dissatisfied, frustrated. You know what? Krishna is called Madan Mohan, meaning he is all attractive and captivating. So do you know all the devotees who glorified Krishna, who engaged in pastimes of Krishna, their glories are themselves sung and glorified even today after thousands of years. जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवान की लीला पढ़ते हैं, तो इतनी एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह उन्होंने भगवान को प्योर भक्ति ऑफर की, लविंगली सर्व किया. हरे कृष्णा. लेट मी स्टार्ट दिस लिटिल हरिनाम अगेन. ओके. हरे कृष्णा. So, how do we make our love story eternal? How do we make our love story genuine? We can do that, right? We have so many reasons to do that by taking shelter of Krishna. So, भगवान अर्जुन के ड्राइवर बने और वो बने साड़ी द्रौपदी के लिए, और वो बने बोर मदर अर्थ को बचाने के लिए, और वो बने हाफ लायन हाफ मैन लिटिल प्रहलाद को बचाने के लिए.
And then he became a fish, a dwarf, residing in the forest for the devotees. ये सब भगवान के डिफरेंट अवतार हैं या भगवान डिफरेंट फॉर्म्स में डिवोटीज के लिए आए. He even accepted the banana peels offered by Vidur's wife, and he was bound by little ropes by Mother Yashoda. He filled the fruit vendor's basket with jewels and he washed. अपने हाथों से उन्होंने सुदामा जी के चरण धोए. किस लिए? Just out of his true love for his pure devotees. So, who can love us more than the sweet Lord Krishna? But you know what? He's just waiting for us to rise above our material contamination, our conditioning. We are all in this illusory Maya, like our acharyas have explained. But we can only do that by not commenting and committing any Vaishnava aparadh and sincerely taking to ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस. और जब हम चैंटिंग करते हैं ना महामंत्रा का, चैंटिंग इज वन ऑफ द 9 processes of devotional services. One of the 9 processes which are given, which Prahlad mentioned to his father Hiranyakashipu, and it is explained in Srimad Bhagavatam. और ये 9 processes क्या हैं ये आप हमें बताएंगे, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको इनका आंसर पता है. So please, dear viewers, please mention any of the 9 processes of devotional service you can think of. Today, especially on Valentine's Day, we are going to do Smaranam, Vishnu Smaranam. We are going to do Shravanam, Kirtanam and Vishnu Smaranam for our dear sweet Lord, because He is our dear Valentine. He waits for us patiently, lovingly to turn to Him, to glorify Him, to serve Him, right? Hari Bol. Who is going to write the 9 processes of devotional service? Neeruji, glorifying Krishna's names. Kirtanam है ये, wonderful. और बताइए, Neerav Chanda Bapi ji, Hare Krishna. So we have 9 processes of devotional service. If you can't remember right now, I will wait for a few seconds and I'm going to share with you. Anita Mehta ji, Hare Krishna, Hari Bol. आपको पता है श्रीला प्रभुपाद जी थे, इंडिया से जब यूएस आए थे उनको रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक हुए. ओके, आफ्टर suffering 2 heart attacks on the ship voyage to America, Srila Prabhupada saw in his dream that Lord Krishna was personally driving the ship, and when Prabhupada had given up all hope, the Lord assured him all protection. So our love and dedication needs to be like Srila Prabhupada. We have to follow in the footsteps of such pure devotees of Bhagwan. No matter what happens, never leave Krishna under any circumstance. Let me see, और किसने comment किया है about 9 processes of devotional service? I would really like to see. Nirudhal ji, Shravanam, wonderful. Neelam Kukreti ji, Atmanivedanam, wonderful. Anita ji, Hari Bol, Hare Krishna. Neeru ji, yes, आपने भी Atmanivedanam बोला, surrender to Krishna. So let's begin from the beginning. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Sakhyam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedanam. ये 9 processes हैं डिवोशनल सर्विस के, और हम इनमें से कोई भी एक प्रोसेस या 2 प्रोसेस और पूरे 9 प्रोसेसेस में एंगेज कर सकते हैं. King Ambrish used to engage in all 9 processes of devotional service to Bhagwan with love and devotion. That is the key. आपको पता है, today is the day we pay our respects, offer our tributes, and remember the great sacrifices made by Srila Prabhupada and all the great devotees of the Lord. It is a day to remember and glorify the devotees of the Lord who are dedicated to bringing so many souls closer to Krishna, to their Valentine, making us understand that Bhagwan Krishna is our true Valentine. Nirudhaji, Vandanam, wonderful.
So in this Kali Yuga time, these are Kali Age times. If we don't understand this transcendental knowledge, basically we are under the influence of Maya. We are in material conditioning. We are then separated from Bhagwan. So let's not get carried away by being ignorant. So it has become very limited to just giving a beautiful red rose and saying, I love you. And then the girl and the boy, they think that everything will be sweet and sound. That's it. Nothing is permanent. We are living in a temporary world which has been stated as Dukh Alayam, a temporary place of miseries. So there are 8.4 million species available, right? We repeatedly read, we hear about this every day, that we have been through all different yonis or species, and in so many lives we have been loving each other, giving roses to each other, except Krishna. So we should now become careful and intelligent to not repeat this deadly blunder again. Otherwise, we will be perpetually caught in the cycle of birth, old age, death and disease. And I would like to add a fifth item, breakups. Hari Bol. So Krishna says in Gita, chapter 9 में बहुत ही प्यारी verse है, verse number 26. Let me give you that verse. When we are talking about it, let me quickly give you that verse. Chapter 9, verse number 26, and I am pasting it in the comment section so that you can open it and read it with me. Hari Bol. And we are going to start soon the chanting of Hare Krishna Mahamantra. लेकिन क्योंकि आज Valentine's Day है and Bhagwan Krishna is our dear sweet Valentine, we are going to read some beautiful teachings which will help us develop the faith that who we should extend our loving devotional service to, who is waiting for us. And dear friends, मैंने आपके लिए verse number 26 paste कर दी है. Please उस पर click कर लीजिए. Chapter 9 भगवद गीता verse 26. भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वो अपने डिवोटीज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. एक्चुअली भगवान तो कुछ एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, हमें तो सब कुछ भगवान से ही मिलता है. स्टिल हमारे बेनिफिट के लिए, आउट ऑफ हिज लव फॉर अस, ही इज लेटिंग अस नो, इफ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन अ लीफ, फ्लावर, अ फ्रूट और वाटर, आई विल एक्सेप्ट इट. देखिए हम भगवान को आज क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या गिफ्ट कर सकते हैं. एंड नॉट जस्ट टुडे, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ वी कैन ऑफर आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स, आवर लव, आवर डिवोशन. छोटा राम कुमार जी, हरि बोल, हरे कृष्णा. वी आर गोइंग टू टेक few seconds, few minutes to go through this purport. ये बहुत ही प्यारा purport है. इसके कुछ मेन सेक्शन मैं आपसे शेयर करूँगी और उसके बाद हम करेंगे पंच तत्व मंत्र और स्टार्ट करेंगे चैंटिंग ऑन द बीट्स. ओके, सो आइए अब इस वर्स को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं. ये जो चैप्टर 9 की वर्स नंबर 26 है, because that will help us understand that there is a very loving invitation from Bhagwan to all of us. And if we accept that invitation, if we make a choice to repose our love to Krishna, then we will be never cheated, we'll be never frustrated, we'll be always happy and satisfied. So dear friends, आइए चैप्टर 9 की वर्स के केवल 2 पैराग्राफ्स हम पढ़ने वाले हैं. उसी में ही सारा एसेंस है. भगवान कृष्ण is saying to Arjun, for the intelligent person, it is essential to be in Krishna consciousness, engaged in transcendental loving service of the Lord in order to achieve a permanent blissful abode for eternal happiness. This is the kind of love Bhagwan has for all of us. He wants us to be eternally happy. He wants us to be in His permanent abode. And He wants us to be supremely blissful. And the way to do it is to be in Krishna consciousness. We have to serve Krishna. We have to learn to please Krishna.
and Krishna automatically gives us the protection so that we can engage in transcendental loving service of the Lord. Isn't this a beautiful verse? The process of achieving such a marvelous result is very easy and can be attempted even by the poorest of the poor, but without any kind of qualification. क्या चाहिए हमें designation? क्या चाहिए हमें qualification? This is available freely at all times to all of us without any reservations. Priya ji, today I gave rose to Krishna in temple. Hope my love reaches him and my loved ones. Yes, Priya ji, I am very sure you did the right thing and you did with a lot of love and devotion, क्योंकि भगवान ने आपकी भक्ति का एसेंस फील किया है और आपका मैसेज भगवान तक भी पहुंचा है और आपके लव्ड वंस तक भी पहुंचा है। तो ये जो भगवान की प्यार भरी भक्ति हम करते हैं, दिस कैन बी डन बाय poorest of poor without any qualification. The only qualification required in this connection is to be a pure devotee of Bhagwan. And who can be a pure devotee of Bhagwan? ये हम चैप्टर 12 भगवद गीता में वर्स नंबर 13 से 20 के बीच में डिटेल में पढ़ चुके हैं। और जब हम भगवद गीता की क्लासेस अगले मंथ शुरू करेंगे, वी विल अगेन हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटी to understand how to engage in loving devotional service of Bhagwan, how to surrender to Bhagwan, how to be a pure devotee of Bhagwan, and what all we can do for our only and true Valentine. Hare Krishna. Anamika Singh ji, Hari Bol. Dharmendra ji, Hare Krishna dear friends. मिहिर जी, आपकी बेटी बहुत सिक है, उनके लिए प्रेयर्स हम ऑफर करेंगे जैसे ही हम ये 2 पैराग्राफ्स फिनिश कर लें। एक्चुअली हम स्पेशली आज का हरे कृष्णा महामंत्र उन डिवोटीज़ के लिए भी डेडिकेट करेंगे जो किसी तरीके के चैलेंजेस और सिकनेस से डील कर रहे हैं, और वी विल डू इट लविंगली इन अ मूड ऑफ सरेंडर टू प्लीज कृष्णा। हरि बोल। सो नेक्स्ट लाइन जो इस परपट में है वो कहती है, इट डज नॉट मैटर वेयर वॉट वन इज और वेयर वन इज सिचुएटेड, द प्रोसेस इज सो ईजी दैट इवन अ लीफ और a little water or fruit can be offered to भगवान in genuine love and Lord will be pleased to accept it. So जैसे कि ये वर्स कहती है, one can offer a leaf, flower and fruit, meaning you can offer roses also if you want to, because today is Valentine's Day. But where Krishna is concerned, every moment is a Valentine celebration. Naveen Sharma ji, Hare Krishna. No one therefore can be barred from Krishna consciousness because it is so easy and universal. Dear friends, those of you who are joining just now, we are on chapter 9 of Bhagavad Gita, verse number 26 का हम परपट के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया है कि किस तरीके से with love and devotion we can take shelter at his lotus feet, what all we can offer to him. We get everything from Bhagwan, but it is our intention is what matters. Bhagwan looks at our intention. So the process is so easy that even a leaf or a little flower or fruit can be offered to the Supreme Lord in genuine love, and Lord will be pleased to accept it. No one therefore can be barred from Krishna consciousness. It is so easy and universal. Who is such a fool that he does not want to be Krishna conscious by this simple method and thus attain the highest perfection of eternity, bliss and knowledge? ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर कोई ये सब जानने के बाद भी भगवान को अपना वैलेंटाइन ना समझे, भगवान की शेल्टर ना ले। मल्लू शर्मा जी, yes, you will get the total guidance. Please read भगवान्स teachings in भगवद गीता। श्रील प्रभुपाद ने इतने प्यारे परपट लिखे हैं, हमारे साथ पढ़िए and you will get all the help. Hare Krishna. So we should become intelligent, we should become wise, and we should become humble. We should become surrendered. And with love and devotion, let us further read what are the teachings of our dear Valentine, our dear Lord, sweet Lord Krishna. तो हमें क्या मिलता है? बहुत बड़ी चीज. We attain the highest perfectional life of eternity, bliss and knowledge. Krishna wants only loving service and nothing more. भगवान हमसे क्या चाहते हैं? केवल loving service.
He just wants our attention and he reciprocates. Krishna accepts even a little flower from his pure devotee. He does not want any kind of offering from a non-devotee. Why? क्योंकि non-devotee प्यार से प्रेम से भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, इसलिए भगवान doesn't want anything from them. So Bhagwan does not need anything from anyone because he is self-sufficient, and yet he accepts the offering of his devotee in an exchange of love and affection. See, Bhagwan has everything, yet he accepts our little offerings. A leaf, a flower, a fruit, or even a rose today. Why? Because it's an exchange of love and affection. To develop Krishna consciousness is the highest perfection of life. Don't we all want to make our life perfect? We want to be successful. We want to make our life successful. We want to have that perfect Krishna consciousness. So, Bhakti is mentioned twice in this verse. To approach, it means to approach Krishna. No other conditions such as becoming a Brahman, learned scholar, very rich man or great philosopher can induce Krishna to accept some offering. आप कोई भी डेजिग्नेशन लगा के भगवान के पास जाइए, भगवान कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो केवल एक्सेप्ट करेंगे with our feelings of love and affection. And that is the reason when we chant the Hare Krishna Maha Mantra, we do it in a humble mood, we do it with love and devotion, we do it with affection, we do it with absorption, and we do it with attentiveness. Hari Bol. Without the basic principle of bhakti, nothing can induce the Lord to agree to accept anything from anyone. Bhakti is never casual. The process is eternal. ये पूरा process eternal है, ये सनातन धर्म है, and it's direct action in service to the absolute whole. So, dear friends, इस वक्त तक हमें ये तो क्लियर हो गया है कि हमारे जो स्वीट डियर वैलेंटाइन है, भगवान कृष्ण हैं, उनके पास we can go at all times. Our mood is very important. We should go with lot of love and devotion, and we can make any offering, a leaf, a flower, a fruit. We should just take our loving hearts to Krishna. Here Lord Krishna, having established that he is the only enjoyer, the primeval Lord and the real object of all sacrificial offerings, reveals what types of sacrifices he desires to be offered. Or if one wishes to engage in devotional service to Supreme in order to be purified and to reach the goal of life, we all like to make goals, short-term goals, long-term goals. यहाँ तो life का goal बताया जा रहा है. If we wish to engage in loving devotional service to Bhagwan in order to get purified, purifying our senses, mind, heart, our senses, and to reach the goal of life, the transcendental loving service of God. What should be the goal of life? Transcendental loving service of Bhagwan. Then one should find out what Lord desires in him. And this is the reason we want to know what is Bhagwan's desire. Even a couple, when they think that they are in love, they want to know each other's likes and dislikes. They want to know what he or she likes, and accordingly they try to fulfill their desires. So similarly, when we want to lovingly approach to Bhagwan, we want to understand this knowledge of Sambandh. We want to understand the Sambandh Gyan. The loving relationship between soul and Bhagwan. Then we should try to cultivate this knowledge. What does Krishna want from us? What does Krishna, how to please Krishna? What activities please him? What should be our mood? And one who loves Krishna will give him whatever he wants, and he avoids offering anything which is undesirable or unasked. इसलिए बोला जाता है जो मीट, फिश और एग्स के आइटम्स हैं वो भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, क्योंकि इस वर्ष में भगवान ने क्लियरली बोल दिया व्हाट टू ऑफर हिम. विशाल शर्मा जी, हम चैंटिंग अभी शुरू करने वाले हैं. If he desired such things as offerings, he would have said so. Instead, he clearly requests leaf, fruit, flowers and water be given to him.
डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, वी आर ऑन चैप्टर 9 ऑफ भगवद गीता, वर्स 26, जिसमें भगवान ने बताया है कि वो लव और डिवोशन से लीफ, फ्लावर और फ्रूट एक्सेप्ट करते हैं। और आज वैलेंटाइंस डे है, भगवान हमारे ओनली वैलेंटाइन है, ट्रू वैलेंटाइन है। तो उनको प्लीज़ करने के लिए, टू एंगेज इन हिज ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, we should cultivate this knowledge that what we can offer Bhagwan to please him. So in this way, we cannot be acting on the level of loving devotion if we offer him things which are prohibited, but we should offer him things which he lovingly accepts. Okay, so dear friends, this is all I wanted to share with everyone today, कि भगवान का पर्सनल लविंग इन्विटेशन है फॉर ऑल ऑफ अस। भगवान ने बोला है कि वी विल नॉट गो थ्रू ऑल द मिजरीज ऑफ लाइफ, वी विल ट्रांसेंड द मिजरीज कॉज्ड बाय 3 modes of material nature if we take his shelter, if we surrender to him. And Bhagwan said, सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान हमें प्रॉमिस देते हैं, एश्योरेंस देते हैं, इफ वी सरेंडर टू हिम इन दिस मूड, we will be relieved of all kind of fears. We will become fearful. We will get all his protection if we abandon all different processes which mislead us, and if we just surrender to him. Hare Krishna. So dear friends, please get your beads now, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं chanting after these nuggets of beautiful teachings from Bhagavad Gita. हरि बोल अनामिका सिंह जी। सबसे पहले हम करेंगे पंच तत्व मंत्र। कैन समवन शेयर पंच तत्व मंत्र फॉर एवरीवन्स रेफरेंस? जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके रेफरेंस के लिए, कैन वन ऑफ यू शेयर द पंच तत्व मंत्र इन द कमेंट्स? लेट मी सी। नीतू मूल चंदानी जी, हरि बोल। हरे कृष्णा मोनू सिंह जी, हरि बोल। माया गुप्ता, किशोर वासु, हरे कृष्णा, हरि बोल। पंच तत्व मंत्र है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। और अब हम लगा रहे हैं श्रीला प्रभुपाद की चैंटिंग, so that we can have association of Srila Prabhupada and chant in a proper mood. Okay? Again, Lakshmi ji, Hare Krishna, Tripti ji, Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. And we flip the mala around. And if we want to chant the second mala of 108 times Hare Krishna Mahamantra, we start with the small bead and we go to the big bead. Hare Krishna. Hare Krishna. Hari Bol Priya ji. Thank you for letting us know you did one mala 108 times. Hare Krishna. Hari Bol. I hope all of the viewers who joined us today to chant one mala of Hare Krishna Mahamantra, chanting 108 times, making an offering of love and devotion each time. We certainly made some efforts to please Krishna, the Lord of our hearts. Bhav Grahi Janardhan, to please him. Sandrila Gupta ji, Hare Krishna. It is Sandrila Gupta ji's birthday today. And it is a beautiful moment. Let us all wish Sandrila Gupta ji a very happy birthday. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna, dear Sandrila. Hare Krishna to you. Stay blessed and stay engaged in serving the Lord. Hari Bol. Dilip Kumar Panda ji, Hare Krishna. Vishal Sharma ji, you feel blissful? That's really wonderful. Thank you for sharing that. अब देखिए, it's so much pleasing for me to already see many of you, even without my asking, आप लोग share कर रहे हैं कि आपने माला chant की हमारे साथ and how you are feeling. But still, for new viewers, I would like to know two things. पहली बात, आप किस लोकेशन से हैं? और दूसरी बात, क्या आपने हरे कृष्णा महामंत्रा चैंट किया हमारे साथ? And if you chanted, do you have any thoughts, any reflections you want to share with us? Is there anybody in our viewers, any of you who hasn't yet commented anything? Please go ahead, कुछ कमेंट लिखिए, हमें बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्रा चैंट करने के बाद. हरि बोल. हरे कृष्णा महामंत्रा तो ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, वो इस वर्ल्ड का नहीं है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का साउंड वाइब्रेशन है. गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन. और जब हम अपने होठों पे और अपनी जीवा से भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हैं, so साक्षात भगवान dances on our tongue. We associate with all transcendental, all divine Lord who is there always. Actually, he keeps us in his loving embrace if we turn to him, if we take shelter of him, if we surrender to him with love and devotion. Hare Krishna. Kishore Vasu ji, Hari Bol. Dilip Kumar Panda ji, Priya ji. Hari Bol. Pallavi Agarwal ji, you're chanting 16 Mala daily. That's awesome. Wonderful. What a beautiful way to please the Lord.
Punita Vinod ji, Hare Krishna. This is really amazing. Neelu Mulchandani ji, thank you Mataji, with your help I did chanting. Wonderful. I'm so happy to read your comment. That's amazing. Hari Bol. Sandrila ji, stay blessed. Hare Krishna. Jayanti Tiwari ji, Hare Krishna. Kishore Vasal ji, रोज एक माला ही कर पाता हूँ, कोई बात नहीं, आप एफर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो दिन दूर नहीं जब आप 1 से 2 माला से 16 माला तक पहुँच जाएंगे और उससे ज़्यादा भी कर पाएंगे। आपको बस भगवान से प्रे करना है। हरि बोल। शुभ्रा साहा जी, हरे कृष्णा। राधिका रामप्रसाद जी, watching you all from Trinidad Tobago. Hari Bol, welcome. We are happy to have you here. Please join us daily at the chanting session. Hare Krishna. Sandrila ji, you're welcome. Priya ji, I was having so many thoughts on and off, but I decided to concentrate and finish Mala. I was connected 30-40%. I will improve with time. Hari Bol. And that is an honest heart. You have spoken, you have shared your heart with complete honesty. I really appreciate that. Not everyone is perfect. We have so many imperfections. We have so many distractions for reasons beyond our reach, beyond our control. But we can approach Bhagwan. We can take shelter of Bhagwan. And we can pray. Hari Bol. This will definitely improve over time. Pallavi Agrawal ji, Kishore Vasi ji, Parmeshwari Dando Tikar ji, Hare Krishna, Geeta Kapoor ji, Hari Bol. So dear friends, अगर आपके कोई रिफ्लेक्शंस हैं चैंटिंग के बारे में या आपको स्पिरिचुअल लाइफ से कोई और क्वेश्चन है, you can ask right now. Otherwise, I would like to end the session now. आज हमारे ओनली वैलेंटाइन और ट्रू वैलेंटाइन के लिए जो हमने आज टीचिंग्स डिस्कस की और शेयर की, तो हम सभी को भक्ति के पॉइंट्स हैं भगवान से, क्योंकि हमने भगवद गीता से रीडिंग की और हमने होली नेम्स चैंट किए। होली नेम्स इज chanting the holy names is the Yug Dharma for these current times, the Kali age times. And we all want to be peaceful and happy, and this is the only way. Hare Krishna. Danyo. Hari Bol Priya ji. We have Neetu Mulchandani ji. How to have kind nature like Krishna devotees have. Hari Bol Geeta Kapoor ji. I'm going to answer your question. Hari Bol. नीतू जी का क्वेश्चन है, हाउ टू हैव काइंड नेचर लाइक कृष्णा डिवोटीज हैव। In spite of we being born in all different modes and different natures, we can be blessed with the divine Vaishnava qualities if we make an effort to serve Krishna. Like I said before, every moment is a chance. We have the chance and choice, opportunity to come to Krishna. We become whatever we associate with. We become whatever we eat. So first of all, we offer, from smallest to the biggest, we offer all the things and all our thoughts to Bhagwan. And when we eat prasadam every day, our consciousness slowly transforms. And then, slowly, we start rejecting everything, all thoughts which are unfavorable for pleasing Krishna, and we start accepting whatever is pleasing to Krishna. And in this way, we become Krishna conscious. We become spiritual. Our thoughts, our nature gets spiritualized, and we start having the qualities of a devotee. We start slowly getting trained. We follow this path of regulated bhakti, sadhana bhakti. We follow 4 regulative principles and we chant. We chant every day. And chanting is super potent, super powerful. Chanting purifies. It purifies our tongue, our senses, our thoughts. And in this way, I hope now you are getting an idea how we can get a kind nature like Krishna's devotees. In addition to that, we develop a taste
for hearing about Krishna Leela. भगवान के जो भी डिवोटीज थे उन सब की जो कथाएं हैं, जो लीलाज हैं, उनके लिए हमें इंटरेस्ट और टेस्ट डेवलप हो जाता है और जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमारा नेचर भी वैसा होने लगता है बिकॉज वी स्टार्ट प्यूरिफाइंग. We take shelter of devotees, we take shelter of the holy names, we take shelter of prasadam, we take shelter of Tulsi Maharani, we take shelter of a pure devotee of the Lord, a spiritual guru who gives us the seed of devotion in our heart, and we water it with the chanting, hearing and chanting of the holy names, and in this way we keep refining, we go more and more pure. We are on the path of pure devotion to Bhagwan. And in this process, 3 things all devotees do. They are always kind and compassionate to other living entities. They always serve the saintly and they develop the taste for the chanting of the holy names. Neetu ji, I hope you got your answer. That's a very beautiful question you have. We all should question like this because भगवान ने हमें intelligence दी है. We are all inquisitive and we should not have any doubts in our mind. Hari Bol. Hare Krishna. Yes, I agree with Priya ji. Hari Bol. Hare Krishna. Kishore Vasu ji. नीतू मूलचंदानी जी, लक्ष्मी जी, हरे कृष्णा, नेहा गुप्ता जी, हरि बोल. I am happy you got your answer, Neetu ji. Hare Krishna. Now, one quick question before I end the session today. So today, on Valentine's Day and moving forward, on each Valentine's Day especially, what should be our mood when we pray to Krishna, when we come to Krishna? Write one thing of all different beautiful teachings we talked about today. Anything which stands out for you, what should be our mood when we come to Krishna? Please mention in the comments, dear friends, dear devotees, dear viewers. Don't be shy. Those of you who haven't yet commented at all, anything especially, please share. What should be our mood when we come to Krishna? Priya ji, this music I am playing in the background is a melody. It's a Mahamantra melody. It's an instrument on Rag Pahadi. Hare Krishna. I love this music to play in the background because this is basically Hare Krishna mantra, Maha mantra which is being played. We all love this melody, isn't it? Hare Krishna. Mood should be of surrendering to Krishna for everything. Wonderful. Hari Bol. If I was taking exam right now, I would give you 100%. Hari Bol. Hari Bol, dear friends. आइए, please join me in some little more kirtan before I end the session. हम सब मिलकर आज खास लव एंड डिवोशन के साथ एक और मेलोडी भगवान को ऑफर करते हैं. मोनिका ग्रोवर जी, यस, मूड ऑफ सरेंडर. और सरेंडर में हमने 6 लिम्स बार बार डिस्कस किए हैं और इसके साथ में हमें केवल कल्टीवेट करना है भगवान के लिए अफेक्शन, भगवान के लिए अटैचमेंट, भगवान के लिए अटेंटिवनेस, भगवान के लिए लव और डिवोशन. हरि बोल. प्लीज जॉइन मी फॉर some more Hari Naam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अब ये मैंने कर दिया है पॉज क्योंकि यहाँ पर अब मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही हूँ और हम सब साथ में आज स्पेशल कीर्तन करेंगे बिकॉज आई एम सीइंग सम मोर न्यू व्यूअर्स. और जिन्होंने आज मिस कर दिया है आज का चैंटिंग सेशन, 108 times we chanted the Maha Mantra. We read 2 verses from Bhagavad Gita.
a verse from chapter 9 and a verse from chapter 6, ताकि हम श्रद्धा के साथ with faith and with love and devotion we should cry for Krishna like a child cries for mother. Yes, Shashi Jajodia ji, welcome. आपने लेट ज्वाइन किया पर आपने आते ही बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज शेयर किया है. वरुण छाबरा जी, हरे कृष्णा. प्लीज जॉइन मी विद दिस हरि नाम. I'm especially praying today for all of my dear viewers who are facing some challenges in life, who are going through some kind of grief, who are going through some kind of loss, and who are worried about the health of a loved one, or whoever wants to be a better person, whoever wants to take shelter of Krishna. So let us all join together with love and devotion and make an offering of love at the lotus feet of Bhagwan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सब एक साथ together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So our Supreme Lord has been very kind to us, very compassionate to us. We are having the benefit of teachings from Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and so many literature shastras are available, and we have devotee association. So today, after reading from all the scriptures, after doing it Shravanam, and after doing the Kirtanam, I hope all of us
can engage in Vishnu Smaranam and more of Shravanam and Kirtanam till we all meet next time. Okay? So till then, please chant and be happy, dear viewers, dear friends, dear devotees. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad ki jai, Anant Koti Vaishnav Vrind ki jai. All glories to assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees of the Lord. Hare Krishna Maha Mantra ki jai. किशोर वासी जी, हमें भी बहुत आनंद आता है आप सभी के साथ कीर्तन करने में। लक्ष्मी शर्मा जी, हरे कृष्णा। भोले का लाडला जी, जय श्री कृष्णा। राम जी, हरि बोल। आप सभी को शुभ रात्रि। हैव अ वंडरफुल कृष्णा कॉन्शियस इवनिंग। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। प्लीज जॉइन विद देम। हरि बोल। ओम तत्सत।